Saturday, October 19th on ESPN Plus pay-per-view. It's a battle of the giants. The undisputed heavyweight champion of the world, Francis Ngannou, makes his historic MMA return. I'm the baddest motherfucker on the planet. Against the 6'8" Brazilian titan, Reina the Problema Ferreira. Oh, it's a 1-2, good night! The two most devastating strikers on the planet in the biggest heavyweight fight of the year. What a shot! Problema with the first round finish! Plus, the GOAT of women's MMA, Chris Cyborg. Right hand, hammerfist, Chris Cyborg! Takes on lethal two-time PFL champ, Larissa Pacheco. Larissa Pacheco unloading big-time power shots. 4 champions competing for the first ever PFL Super Fight belts. Live Saturday, October 19th on ESPN Plus pay-per-view. Brace for impact. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une interview / vlog avec monsieur Francis de Predator Ngannou qui est exceptionnellement là à Unlock. Donc il s'entraîne pendant une semaine à ce que j'ai compris en France. Comme vous le savez, il a bougé de Paris il y a un long moment de ça. Donc il s'entraîne maintenant à Las Vegas. Donc je remercie Mehdi Ben Lagdar pour ça parce que c'est un ami de longue date de monsieur Francis Ngannou. Ils s'entraînaient ensemble au MMA Factory. Et comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, Unlock, c'est la salle de Mehdi Ben Lagdar et de Abou Debeng. On avait couvert les détections ici il y a quelques semaines. Donc voilà, grosse opportunité. Il y a RMC et d'autres gros médias qui viennent, mais il y a aussi le parcours et la Grinta TV. Donc franchement, je remercie Mehdi Ben Lagdar pour ça. Donc on va vous faire visiter les locaux. Je crois qu'on va faire l'interview de monsieur Francis Ngannou tout à l'heure ici, à moins que ce soit à l'intérieur. Franchement, on est très bien accueillis. Je remercie encore une fois Mehdi pour ça. Suivez-moi maintenant, je vais vous présenter la salle, même si je pense que vous la connaissez déjà. Si vous n'avez pas vu la vidéo de détection de Unlock, donc il y avait plus de 100 combattants et finalement quelques dizaines de combattants ont été détectés, du coup, ont pu faire partie de l'équipe Unlock. Voilà, la salle est magnifique avec le petit logo du PFL juste au fond et Mehdi qui est juste ici. Et donc voilà, donc Francis devrait arriver dans une trentaine de minutes. En attendant, nous on va installer notre matériel pour pouvoir faire l'interview. Donc on va demander bien évidemment à Mehdi si ça va se passer ici ou ici. Mais en tout cas, ça va être une vidéo exceptionnelle. J'ai pas l'habitude d'interviewer des aussi gros combattants. Certes, on a pu interviewer des Cédric Doumbé, etc. en conférence de presse. Mais là, Ngannou, on l'aura en tête à tête. On va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas vu son documentaire qui retrace toute sa vie, il est toujours disponible sur le parcours, dans la playlist documentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous sommes avec monsieur Francis Xavier aussi je crois. Ngannou, comment est-ce que tu vas Francis? Ça va bien et toi? Ça va super, je te remercie. Donc là, on se retrouve pour ton combat qui aura bientôt lieu face à Renan Ferreira le 19 octobre prochain. Comment est-ce que tu le sens? Comment est-ce que tu es mentalement? Je le sens bien pour le combat, je me sens bien. Bon, après le reste c'est la vie, mais je me sens bien pour le combat quand même. J'appréhende mieux, je pense en tout cas. Donc le 9 mars dernier, à 37 ans, tu as perdu malheureusement par KO pour la première fois de ta carrière face à Anthony Joshua. J'ai vu le combat en direct et personnellement, je n'aurais jamais pensé te voir dans cette position un jour, je te le dis honnêtement. Donc sur le premier knockdown, j'ai vu que tu étais assez étonné parce que tu n'as pas l'habitude d'être dans cette position. Comment est-ce que tu étais mentalement durant le combat? Au fait, je pense que j'étais absent tout le combat parce que j'étais très étonné sur le premier knockdown.
mais pas du fait où j'étais knockdown, mais du coup qui m'avait ramené au sol et j'étais pas sûr de ce qui se passait au fait, parce que l'impact de ce coup n'est pas vraiment ce qui devrait m'amener au sol. Après, pas pour négliger la puissance de Joshua, mais j'avais pas senti ce coup comme un coup, voilà, significatif, quoi. Voilà, significatif au point de me mettre. Et c'est d'où mon étonnement et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que là, j'étais pas là. Ouais. Ouais. Et après le combat, dans quel état d'esprit t'étais? Parce qu'on a vu Joshua qui a partagé une photo sur Instagram, comme quoi vous avez souri ensemble, vous entendez bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit après le combat? Comment t'étais mentalement? Disons que j'étais plus étonné. J'essayais, ça m'a pris quelques jours pour essayer de te remettre, de me remettre les idées en place et de comprendre, parce qu'il y a encore une fois de plus, c'est un truc où tu sais que ça peut arriver, mais voilà, au moins pas comme ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais comment tu décrirais la différence entre Tyson Fury et Anthony Joshua? Parce que franchement, déjà, quand tu l'as mis knockdown Tyson Fury, je ne m'y attendais pas du tout. On était tous heureux chez nous. On pensait que tu avais gagné le combat d'ailleurs. Mais comment tu décrirais la différence entre ces deux boxeurs? Avec Tyson Fury, j'ai eu l'occasion, moi, de combattre, de m'exprimer, ce qui n'était pas trop le cas avec Anthony Joshua, parce que je suis déjà arrivé à ce combat, je n'étais pas présent, j'étais fatigué moi. Ouais, mentalement ou physiquement? Les deux. Je n'étais pas préparé pour être là à l'heure là. J'étais censé être, ce combat était censé se passer 2-3 heures plus tôt. Voilà. C'est vrai qu'il a eu lieu très tard avec le show. Oui, il y a eu pas mal de choses qui étaient plutôt pas nettes. Voilà. Et encore, c'est pas une excuse, mais ce combat, il n'était pas du tout équilibré. Tu penses, avec le recul, tu dis que tu n'aurais pas eu de chance face à Joshua? Oui, il n'y avait pas d'équilibre en termes d'organisation. L'organisation n'était pas très équilibrée. Je pense que tout avait été mis en place pour que je ne me présente pas en meilleure forme. Malheureusement, on n'a pas énormément de temps pour faire cette interview, donc on remettra ça plus tard. Mais donc j'ai une dernière question pour toi. Ton rêve, lorsque tu vivais à Batié, que tu es parti après à Yaoundé, que tu es arrivé à Melilla, que tu dormais dans les forêts de Melilla au Maroc, etc., à côté de Tanger, c'était de devenir boxeur. Aujourd'hui, tu as affronté les deux meilleurs boxeurs de ta génération, donc Anthony Joshua, Tyson Fury, il y a aussi Deontay Wilder, mais voilà. Est-ce que tu as toujours un rêve aujourd'hui, ou est-ce que ce rêve, il a accompli pour toi? J'ai toujours ce rêve. Parce qu'au-delà de les affronter, c'était aussi le rêve de donner le meilleur de moi-même, de compétir. On est toujours le premier adversaire de soi-même. Est-ce que tu voudrais du coup recontinuer ta carrière dans la boxe anglaise? Les deux. Tu veux faire les deux, toujours? Oui, je ferai toujours les deux. D'ailleurs, je compte peut-être faire un combat de MMA de boxe l'année prochaine, si possible. Vraiment, dernière question. Pas de souci. Pas de souci. En tout cas, merci d'avoir suivi cette interview. Ok. On se retrouve plus tard. Merci Francis en tout cas pour ton temps. Pourquoi il y a parce qu'il y a encore, il va dire, des mini-interviews justement juste à finir, les deux, et que si tu prends trop de temps avec chaque média, après nous on veut vraiment te libérer en fait aussi. Ah mais c'était une dernière question, tu vois. Oui j'entends, mais on avait dit tu vois 3-4 minutes et plus on déborde, etc. Toi on te laisse finir. On te fait le signe en fait. Donc j'entends, après c'est toi on te fait le signe, tu lui dis dernière question, et en fait tu enchaînes encore sur une dernière question. Ouais, mais le temps que je perds avec ici. Ouais, pas de souci, pas de souci. C'est plus ça, vraiment c'est... Pas de souci. C'est la bosse. On remettra ça plus tard, Francis. On te souhaite le meilleur pour la suite et bonne chance pour le reste de ta carrière. Merci beaucoup. Merci à toi, Francis. On peut faire une photo tous les deux? Vas-y. Attends. On se lève, non? C'est mieux? Vas-y. Là, t'es plus... Assois-toi. C'est bon. Tu vois pas qu'on est plus proche en taille comme ça? Tu as insinué que je suis petit? Ouais, t'es petit. Francis, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, très bien. Francis, merci de nous recevoir. Donc, moi, j'avais une question. Tu as été promu président du PFL Afrique. Quelles sont tes ambitions pour le MMA africain?
Mes ambitions sont les mêmes et d'ailleurs c'est pour la même raison que j'ai opté le partenariat avec PFL Afrique parce qu'ils avaient une vision qui était égale à la mienne. Donc, c'est juste de développer, d'aider le développement du MMA en Afrique et de permettre que des jeunes Africains également puissent pratiquer du MMA au haut niveau chez eux, combattre étant à la maison sans toutefois être obligés soit de prendre des risques pour aller en Occident où tout se passe, ou potentiellement peut se passer, mais tout en restant à la maison et faire leur métier et en vivre. D'accord. Et à travers ta fondation Francis Ngannou, l'objectif c'est de pouvoir aider les jeunes Camerounais à avoir les outils pour devenir des professionnels, notamment dans le MMA. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la fondation, parce que je pense que parfois nous on est un peu mal interprété vu qu'on fait des activités sur le MMA, mais l'objectif de la fondation c'était juste de créer un centre social pour les enfants qui ne se retrouvent pas, qu'ils aient un endroit pour lequel ils vont se retrouver avec leurs camarades et se sentir chez eux, pratiquer une activité extrascolaire et aussi leur permettre d'être dans un environnement qui allait leur permettre de se développer personnellement, de comprendre que c'est possible pour eux d'atteindre leurs rêves, quel qu'il en soit, peut-être parce qu'il y a des enfants qui seront bons que pour être docteur, d'autres pour être avocat, d'autres pour être journaliste ou comptable ou ingénieur, je ne sais pas. On n'a pas que besoin de combattants pour vivre. On a besoin de tous ces métiers-là. Et s'il y a des enfants qui ont ça en eux, il faut qu'on les permette, qu'on les pousse à s'exprimer, tu vois, à exprimer leurs volontés, à exprimer leurs rêves. Et surtout en croyant que c'est possible, de grandir en croyant que c'était possible. Parce qu'en Afrique, on a tendance à étouffer le rêve des enfants tout jeunes et à leur dire non, c'est pas possible, oublie, passe à autre chose. Et c'est ça, au fait, le but de la fondation, c'est de créer un environnement agréable aux enfants pour les dire, vous voyez, il y a ce que vous voyez là-bas, ça peut être pour vous. Vous voyez, vous n'êtes pas inutile, vous êtes aussi intéressant et on est aussi intéressé par vous. Donc, vous pouvez également vous permettre de rêver, tout comme tout le monde. Et même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, tu as le droit de rêver. C'est un droit de rêver, ça ne coûte rien de rêver. Alors, il ne faut pas se priver de rêver. Donc, c'était ça notre objectif. À partir du moment où un enfant, il a rêvé, il rêve d'autre chose et qu'il arrive à prendre confiance en soi et à mettre en avant son rêve, assumer son rêve. Je pense que là, pour nous, c'est ça notre objectif en tant que fondation. Effectivement, s'il y en a d'autres qui continuent, qui sont plutôt dans le domaine sportif et que nous, on peut à un certain moment contribuer ou les aider à améliorer, on va les aider. Mais ce n'est pas exclusivement sportif ou professionnel ou c'est OK, soit c'est MMA ou rien, c'est tout le monde. OK, parfait. La dernière question que je vais te poser, à quel moment on aura un événement de MMA PFL en Afrique? L'année prochaine? 2025? 2025. D'accord. Ouais. Okay. Dans moins d'un an, on aura un événement. Au Cameroun? Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être n'importe où. D'accord. Ça peut être au Nigeria, n'importe où. D'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Francis. Merci. We are with Derek Cooper. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good too. Thank you. How did you meet Francis? Can you describe the history? Yeah, I mean, I've been training Francis since 2017. When he left France and came to Las Vegas, I was the first coach he trained with. I got a call from two guys, Stefan Bonner and Forrest Griffin. Jérôme Le Banner, no? No. I know K1 LeBanner. He's a good friend of mine. But no, Stefan Bonner, the UFC fighter. Bonner, Stefan Bonner. Yeah, Bonner and Forrest Griffin. They fought each other. Rest in peace. Both of them called me, separate guys called me and said, hey, you should train this fighter from France coming, an African fighter named Francis Ngannou. We met at the Mayweather Boxing Club, and we've been training ever since, 2017, all the way to now. Okay, and how was your first training with Francis? How was it? It was very difficult because he spoke
no English barely, so we did not understand each other. He's great speaking English now, but then only French and his native African languages. So it was very difficult. He could not understand me, I could not understand him. But one thing very apparent, the punching power, the kicking power, the kneeing power, everything was there. So he was always strong, and we're still doing it now in 2024. And what do you think about the evolution of Francis, like his striking, his ability to think, like his how do you say, what should you IQ. Fight IQ, yeah, yes. Fight IQ. Great. Remember, when he first came in 2017, he was still very new to the sport of mixed martial arts. I think he'd only been training for 2 or 3 years total. He was fighting the best fighters in the UFC already, only 3 years in. So his IQ, his skills, everything has evolved tremendously now. He can wrestle, he can grapple, he can kick, box, he can box, he can do it all. But like anything, he's a great athlete. He works very hard, so of course he's going to improve in every aspect, and he showed that. Yeah, and sorry, I didn't introduce you. Can you introduce yourself, okay. Like your background? Yes, yes. Hello, my name is Dewey Cooper. I'm Francis Ngannou's striking coach and his boxing coach. I'm a 2-time world champion kickboxer. I was inducted in the Master Martial Arts Hall of Fame in 2004, and I'm also the coach of 10 different world champions. I've trained world champion boxers Jessica Rakoczy, Jesse Vargas, Jamie Miracle Mitchell, and Carlos Takam, and Beibut Shumanov. And I've trained kickboxing champions, undefeated kickboxing champion Amir Abdallah, and I won a world championship, the UFC title, with Francis Ngannou as his striking coach. Beautiful. I trained fighters in every aspect. Also, I won a bare knuckle boxing title with Christine Fierro as her head coach. I've done this a long time, and it's a pleasure training Francis Ngannou. And why Francis choose you? He didn't say to you? Well, Francis chose me because people he trusted recommended me. He had just left France from training at the MMA Factory with Fernand, and he asked people who he should train with, and they all told him me. So we trained together a few times, and he said, yeah, I'll add Dewey to my team. We've been going ever since. And why Francis choose to move to box? I know the history of boxing. I know the history of Francis. Like he grew up in Cameroon. After he moved to France, he was homeless, etc. But how was did he say to you why he moved to box at this time after the UFC title? You know. Well, Francis always wanted to box. If you know anything about Francis, that's what he wanted to do. Even when he finally got to France, he wanted to box. Unfortunately, there weren't a lot of opportunities in France for boxing. He was persuaded to do mixed martial arts, and you've seen what happened. He became champion. So it was just something he always wanted to do. He was the best mixed martial arts heavyweight in the world. Tyson Fury was the best heavyweight boxer in the world. They talked back and forth on Twitter for a couple of years, and the battle of the baddest finally happened. You guys seen what happened in that fight. But to answer your question, Francis always wanted to box. So when the opportunity came, of course he took it and showed the world that he can do that also. Do you participate like est-ce qu'il participe à son management? Anticipate. Yeah. I understand what you're saying. Participating in his management, like his image and how he shows himself on social networks. Say that again. Do you participate in his image, like management? Like marketing, like. Oh no, man, I'm his coach, man. Guys, I'm a coach. I'm the coach. Yeah. Remember, I focus on the fight. That's what I care about. You don't put your head in it. Yeah, you know, I'm not. There's some coaches like to manage and this and that. I'm about the fight, man. I'm a real fighter and a real fight coach. That's what I do. He has his own situation with his management. When it's time to fight, I'm the guy that focuses on that. Yeah, I know the video. I saw the video on Instagram. Like how do you say the power? Yeah. We do pass. We do a lot of stuff. But remember, I'm the fight coach, man. I'm a striking coach. Speaking the fight language. Yeah.
Yeah, you know, but as far as management, Francis does that himself, and he has a team. Yeah, himself, yeah. He has a team as well, but that's something totally separate of what I do. We're all one team, but we all have our certain roles, and I don't cross roles. I know my expertise, and I stick to that. And what do you think about his evolution? Like, you saw Francis, like, he fought Miocic in the past, he lost, after he win. Like, how do you train with him? Like, comment, en gros, qu'est-ce qu'il pense de son évolution et comment il a fait en sorte qu'il gagne face à Miocic après avoir perdu? So, what do you think about his evolution? And c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il le Ouais. And what did Qu'est-ce que you tu l'as change appris? in the training? Yeah. And what you learned to him to win the second fight? Yeah, the second fight. Well, I was with him for both camps, both fights. The first fight was with Stipe, and the second. Remember, that first fight, he was only been training maybe 4 years total. So to fight a championship fight in the UFC, the best heavyweight in the world, and at the time Stipe was the best heavyweight in the world with the most title defenses, etc., most title victories. Only 4 years in, he did not have enough experience. Of course, after that fight, he kept training. He put an emphasis on his wrestling, going to Extreme Couture and getting his ground game very good. And it was just time, him having a strong mind, wanting to train and wanting to get better, because it all started within him, and the evolution came. You cannot improve unless you want to improve. Francis wanted to improve. He looked at his weaknesses, and he made his weaknesses stronger. That's all it is to it. What do you think about his power? Like, did you see the greatest power? The greatest power. Describe it? How could you describe it? Yeah, it's unreal. It's unreal. His power is unimaginable, and if he hits you clean, do you feel the power with when you? Of course, I've been feeling his power for years. I felt his power before he broke the record and after he broke the record. His power is real. It's punishing, training him. It's punishing, holding the pads for him. His power is real. What do you think about like the machine power, like the boxing machine, you know, like because Alex Pereira broke the record of Ngannou. Do you think that it's real or it's just for Instagram, it's just marketing, you know? I mean, remember, Francis set that record many years ago. Yeah. He could reset it again now, you know, so records are made to be broken. So I'm not sure what happened with Alex breaking the record, but Alex has a lot of power as well. So congratulations to him. But it's comparable to like. You know, I mean, Francis is much heavier, so he's obviously hitting harder. But Pereira has a lot of power as well. You know, there's a lot of powerful punching people in this world. Francis isn't the only one, but I tell you one thing: pound for pound, who hits the hardest? I don't put anyone over Francis. He has a lot of power, guys. Because people say his power is similar to a car, which hits you. Yeah, that was some stuff the UFC did. They calculated that for sports science. Yeah, it is. Yeah, and like, sorry, I forgot the question. Like, you train with Mike Tyson, like the GOAT of boxing. It's like, how could you describe your training with Mike Tyson? How Francis learned with comment il a oui. Qu'est-ce qu'il a appris avec Mike Tyson de plus qu'il a appris avec toi? So, what Mike Tyson taught to Francis in plus than you? Yes. Well, remember, Mike Tyson's an icon. He's a great boxer. He knows boxing like you know your first and last name. So anytime you get a legend like that involved in a camp, he knows every detail, every intricate detail. That's what he brought to the table. Francis was inspired by Mike Tyson to want to become a fighter anyway. Mike Tyson, one of the greatest iconic champions ever in the history of boxing. He knows everything about it. He's done it since he was a 10-year-old kid. So he just talked about the mentality, intricate fine techniques, and just working hard. So it's like having any great person around you. They know every inch and every secret, and that's what he brought to the table when he came through. What was the difference between the fight against Tyson Fury and the fight against Anthony Joshua? Because he knocked down Tyson Fury, but Anthony Joshua was too strong for him. Like, well, it's just styles make fights. Styles make fights.
He already talked about the fight, some things that happened that I didn't like before the fight, but that fight came down to styles make fights. Whoever landed the first clean punch was going to be the victor, you know, because they both had power, they both have stopping power. That's why it was a dangerous fight. But remember, for only having your second fight, fighting 2 of the 3 best boxers in the entire world is an amazing accomplishment, man. Yeah. He had a good night and won, and then we had not such a good night in the second one. But it came down to styles making fights, and it's just something you have to live with, get better from it. You was in this corner, like of course, I was in this corner. What did he say to you after the first round? What did he say to you? Like what? I mean, you know. He doesn't say much in the corner anyway. He listens to our instruction. He gets his breath. He gets water. So it wasn't much. He didn't say much. You know, remember, you get caught early. Everyone's human, and anything can happen in a championship fight when you're fighting the best in the world. So it is what it is, man. It's nothing to talk about the world seeing what happened. Just wasn't his night. It wasn't our night as a team, and we accept it and we get stronger from it. And why? How do you say to him? How, like, est-ce que je m'informe de la phrase? Qu'est-ce que tu lui as dit, toi? What did you say to him? What did you say to him? What did I say to him? At the end of the fight, at the end and between the round, like. Well, all you could say, he got hurt in the first round. Just work your defense and get to the next round. Be safe. It's hard to explain. Yeah, well, it's not hard to explain. I know exactly what I said, but at the end of the day, you've seen the fight. If you've seen the fight, I don't want to go back to that experience. It wasn't a good experience for us. There's nothing I could have said. I said what needed to be said at that time, and that was be careful. Don't go back to your southpaw stance and think about defense. Don't try to win this round. Just get through this round. Work on recovery and being safe. Why he chose to move to southpaw after he? Man, like I said, I'm done talking about that. Okay, Things happen sorry, the way they fucking happen, and that's it. Yeah. He did it because that's what he felt like doing, and it's a fight, man. There's no reason why you do things. Sometimes you do them out of flow, and it didn't work out. That's right. It worked out good for Tyson. It didn't work out good. Shit happens. Yeah. After the fight, he was like sad because it was the first time he was knocked down too. Yeah. Right now, what is he changed his mentality? Quelle mentalité il a maintenant? What mentality he got now? What is his mentality right now today? Remember, guys, it's a fight. It's either gonna be a win or a loss. Whether you get stopped or lose by majority decision, it's still a loss. So he can bounce back from anything as long as he wants to do it again. He said he wants to do it again, so obviously he's already over what happened to him before. There's real life issues that has gone on with him, way more tragic than losing a fight to Anthony Joshua. He lost his 15-month-old son. This is a real problem that's hard to get over. It's a fight. There's going to be a winner, a loser, or a draw every time you see it. And real fighters can handle whichever one that happens. So I'm sure after a few weeks, after he thought about the Joshua fight, he got over that, because one thing's going to happen. But he lost his son. This is something that you cannot get rid of. This is more important than the loss of that fight. You know, the Anthony Joshua fight will not have an effect on this MMA fight, if that's what you're asking me. He's over that. We learn from that, better from it. Anytime you have failures in your life, you have to get better from it. And he's done that. He decided he wants to fight again. He says he has a purpose in fighting that's much greater than what happened in the Joshua fight. This is about him. This is about him going through real life hardships, losing his son and still wanting to do it. So this is the major obstacle to get through, not losing a fight. Last question for me. What do you think about Renan Ferreira? I think he's an excellent fighter. He's a big, athletic, strong heavyweight. He's a champion. Much taller than Francis. Yes, you know, he's fought 2 guys that were taller than him his last 2 fights. Tyson Fury and Anthony Joshua. So he's a tall, athletic, strong heavyweight, and he's a champion. Anytime you're a champion, you have to be taken serious. And that's what we're doing right now. That's what you do training camp for. And
That's what's so great about this fight. You have champion versus champion. Francis never lost his mixed martial arts championship title. He beat you guys as French great fighter Cyril Gane on one leg. But I support Francis because of the history, you know. Yeah, he was honestly on one leg that night, guys. He blew his knee out 3 weeks before the fight and fought on one leg. And still won. And still won. So this fight is champion versus champion. We're very excited about it, and we look forward to Francis Ngannou being a two different league mixed martial arts champion on October 19th. Yeah. I hope he's gonna win. So thank you, Derry, for the interview. Thank you very much. See you later. Merci.